Hello students. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാം മൊഡ്യൂൾ 4 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മൊഡ്യൂൾ 4 വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആയിരുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് കൈനറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് ആൻഡ് ഫൈനലി നമുക്ക് പറയാം ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് വേവ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 5 ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്ന സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊഡ്യൂൾ 4 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ മൊഡ്യൂൾ 4 എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൊഡ്യൂൾ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു സോഴ്സസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ സൗണ്ടിങ് നോട്ട്സ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി 650 ആൻഡ് എ ലിസണർ മൂവ്സ് ഫ്രം എ ടു ബി വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി u. If the speed of sound is 340 meter per second, what must be the value of u so that he hears 10 beats per second? ഓർത്തിരിക്കണേ, he hears 10 beats per second. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമാണ്. ഇവിടെ എ ആൻഡ് ബി ആർ ദി സൗണ്ടിങ് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സൗണ്ടിങ് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സൗണ്ടിങ് നോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹിയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് എ ലിസണർ മൂവ്സ് ഫ്രം എ ടു ബി. ഒരു ലിസണർ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം എ ടു ബി. സോ ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഒബ്സർവർ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഒബ്സർവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എയിൽ നിന്ന് വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്, ബിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ്. യെസ്, നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സോഴ്സ് എ ഈസ് ഓൾസോ 0, വെലോസിറ്റി ഓഫ് സോഴ്സ് ബി ഈസ് ഓൾസോ 0. സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സോഴ്സിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല വാട്ട് മസ്റ്റ് ബി ദി വാല്യൂ സോ ദാറ്റ് ഹി ഹിയേഴ്സ് 10 ബീറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ്. സോ വളരെ കൃത്യമാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഈസ് 10. നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? 10 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, വെരി ക്ലിയർ. യെസ്, അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് എഫ് എ കാണാം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? എഫ് ബി കാണാം. സോ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഫോർ എ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂ ഇൻ ടു വി മൈനസ് വി ഒ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് എന്ത് കിട്ടും? വി എസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ ഓക്കെ, മൈനസ് വി എസ്. യെസ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുന്ന് ന്യൂ കാണാം. ദ ഗിവൺ ന്യൂ ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ? ദാറ്റ് ഈസ് 680 അല്ലേ? സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് 680. സോ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് 680 ഹെർട്സ് ആൻഡ് v is the velocity of wave. So velocity of wave is gone, the speed of sound is given that 340 and velocity of observer is given that u whole divided by we can say 340 and this term velocity of source is 0, so that will become 0. Similarly we can say fb is equal to പറഞ്ഞേ fb is equal to nu into ഓർത്തിരിക്കണം വേവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ്. സോ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സോ വി ക്യാൻ സേ വി പ്ലസ് വി ഒ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ്. വി എസ് എന്തായിരിക്കും? 0 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇക്വേഷൻ. സോ വെരി ക്ലിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ന്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് 680 ഇൻറ്റു 340 പ്ലസ് യു ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 340 ആണല്ലോ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 340 680 340 680 ക്യാൻ ബി ക്യാൻസൽ. ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് 222. യെസ്, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് ബി മൈനസ് എഫ് എ 10 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ബി നമുക്കറിയാം എഫ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്സ് 2 into 340 plus u minus fa is given that 2 into 340 minus u is equal to 10. ഓർത്തിരിക്കണം, is equal to 10. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 2 to 10 can be cancelled. So here becomes 5.
So 340 minus 340 can be cancelled. So u plus u, that is 2u is equal to 5. So we can say u is equal to 5 by 2, that is equal to 2.5 meter per second is the right answer. So we can say the right answer is 2.5 meter per second is the answer. ഓർത്തിരിക്കണേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയാണ്? 2.5 meter per second is the answer. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ. 2.5 second is the answer. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹലോ, യെസ്, ഓക്കെ, യെസ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So the second question, in a thermodynamics process, which of the following parameters അല്ലെങ്കിൽ statement is not true? Okay, so which of the following statement is not true? First statement, in an isochloric process, the pressure remains constant. നമുക്കറിയാം ഐസോകോറിക് ആണ്, ഐസോകോറിക് അല്ല പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഐസോകോറിക്കിൽ വോള്യമാണ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സിൽ കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് ഏത് തന്നെയായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ഏത് തന്നെയായിരിക്കും? ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം. ഇൻ ഐസോതെർമൽ പ്രോസസ് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ അഡിയാബാറ്റിക് പ്രോസസ് പി വി റേസ് ടു ഗാമ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, റൈറ്റ്. In an adiabatic process, the system is insulated from the surrounding, so it is also right. So option A is our not true correct statement. Okay, yes. So let's go for next question. So next question number 3. Here, a particle of mass 0.5 kilogram execute simple harmonic motion, and its energy is given that. Yes, Revati Nair gives the answer. Revati Nair answer nundarunnu isobaric. You are right. Okay, so let's go for the question number third one. A particle of mass 0.5 kilogram execute simple harmonic motion, and its energy is given that its energy is 0.04 joule, and its time period is given that's pi second, and its amplitude is, so we want to find its amplitude. സോ നമുക്കറിയാം എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു. പറഞ്ഞ മക്കളെ, എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം. എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ദി എനർജി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദി ടോട്ടൽ എനർജി, അല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. യെസ്, ഓക്കെ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, എം മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ഒമേഗ ഈസ് നോട്ട് ഗിവൺ. സോ ബട്ട് ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഗിവൺ. അപ്പോൾ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? സോ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദി ഒമേഗ. സോ ടൈം പീരീഡ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗിവൺ ദാറ്റ്സ് പൈ. സോ വി ക്യാൻ സേ, നമുക്കറിയാം, പറഞ്ഞേ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi by t ആണ്, ആൻഡ് t is given that pi, so 2 pi by pi, so pi cancel, so omega is equal to 2. Omega is equal to 2. So let's apply. E means energy is given 0.5. Okay, energy is given 0.5, so 0.5 is equal to half into m is given 0.5, omega is obtained 2, so 2 square, okay, into a square. So we want to find this a. So നമുക്കറിയാം 0.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ക്ലിയർ 1/2 ആണ്. സോ 1/2 4 ആയിരിക്കും. ആ 4ഉം ഈ 4ഉം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5. സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, വി ക്യാൻ സേ, സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 0.5 ഹോൾ സ്ക്വയർ, അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് 0.5. സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് 0.2. So we can say meter. So the right answer is 20 centimeter is the right answer. ഓർത്തിരിക്കണേ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? സോ 20, yes, 20 centimeter is the right answer. Okay, so a is equal to 0.04. okay, this is 4. Clear? 0.4. okay,
So right answer 0.2 meter. So we can say that we can be converted into centimeter. So 20 centimeter is the final answer for the question number 3. Third question final answer. So that is the answer. Okay. 1 minute. ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം എനർജി എന്നിട്ടുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണേ 0.04 ജൂൾ ആണ് എനർജി എന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ മാസ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്സ് 0.5 and omega 2 square into a square. So it is the answer. So 0.5244 cancel. So a square is equal to 0.04. So a is equal to root of 0.04. That is equal to നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0.2 meter എന്ന് വരും. So that is equal to 20 centimeter. So this is the right answer. Clear? Okay? Yes. So next question. Question number 4. Fourth question, by what factor the RMS velocity will change if the temperature is raised from 27 degrees Celsius to 327 degrees Celsius? അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ RMS velocity and temperature relation നമുക്കറിയാം ഇത് kinetic theory of gases എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ അവിടെ RMS വെലോസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം പറഞ്ഞ്. സോ RMS വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് ടി ആണ്. സോ വെരി ക്ലിയർ. So here we can say Vrms2 divided by Vrms1 is equal to root of T2 divided by T1. So we can say Vrms2 divided by Vrms1 is equal to root T2 is given that. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, T2 നമുക്കറിയാം 327 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. കെൽവിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ 273 പ്ലസ് 273. യെസ് റൈറ്റ്. So we can say that is equal to 0, then 7 plus 2, okay, 9 plus 1, so balance 1, so 3, 4, 5, 6, so 600. So we can say 600 divided by T1 is given that 27 degrees Celsius plus 273, so 300, so 0.00063, that is equal to 2, so we can say root 2. So the right answer is Vrms divided by Vrms2 is equal to root 2 times of the Vrms1. So that is the right answer. ഓർത്തിരിക്കണേ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? റൂട്ട് 2 ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ റൈറ്റ്. സോ റൂട്ട് 2 ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ രേവതി നായർ. യെസ് രേവതി നായർ, ഗുഡ് റെസ്പോൺസ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ സോ നോക്കണേ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് fourth question answer option A is the right answer. Clear? Yes. So നമുക്ക് next question ലേക്ക് പോകാം. So next question. Yes. So it is also simple harmonic motion. A question based on simple harmonic motion. ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 5 gram, ശ്രദ്ധിക്കണേ, എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് 5 gram is executing a simple harmonic motion with amplitude 10 centimeter, maximum velocity is 100 centimeter per second. Its velocity will be 50 centimeter per second at a displacement from the mean position equal to. So we want to find the velocity omega. So we want to find the x. We want to find the x. Okay. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. സോ ഹിയർ ഗിവൺ ദി വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ. സോ വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ക്യാൻ സേ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദി റിലേഷൻ. സോ ഫ്രം ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദി mass is also given. Okay, so we want to find this omega. So first we want to find the omega. Okay, so we can say omega is equal to, so or we can say maximum velocity is equal to a omega. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമുക്കറിയാം maximum velocity is equal to a omega because maximum velocity given that 100 centimeter per second. So maximum velocity is 100. Okay, so we can say this is 100. A amplitude
amplitude is also given, that's 10 centimeter. So 10, okay, centimeter can be cancelled. So into omega, so we obtain omega is equal to 10. Omega is equal to 10. Yes. So now we can find, okay, so clear. So we can say that's the x. So we want to find the x. Okay, so x from this equation. Parane, v is the velocity. Yes, velocity is given. Velocity നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ 50 holes 50 is equal to velocity given that 15 centimeter per second. So 50 is equal to omega നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് 10 ആണ്. root of a നമുക്കറിയാം amplitude is given that's 10. അപ്പോൾ 10 square minus എന്തായിരിക്കും x square. So we want to find this x. സോ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ റൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നു. സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം 50 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ. യെസ്, സോ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് എക്സ്. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് എക്സ് കാണാം എന്നതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. സോ 5 into 5 25. So here 20, so it is 100. Okay, that is equal to omega square minus x square. So omega is given that's 10. So we can say, sorry, it is not omega, that is 10. Okay, yes. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം this 0 can be cancelled. So 25 is equal to 10 square means 100 minus x square. So 100 minus x square. Yes, 100 minus x square. Okay. Yes, so 100 minus x square. So amplitude is given that's 10, 50. Okay, that's 100. Okay, so we can say x square is equal to 100 minus 25. That is equal to, we can say that is equal to 75. 100 minus 25, that is equal to 75. So x is equal to, we can say root 75 is the answer, root 75. So right answer root 75. Okay, clear ആണല്ലോ, root 75. Yes, so we can write that the root 75 can be written as so 5 root 3. Yes, clear. So 25 into 3, that is equal to 75. So 27 into 3, that is 5. So 25 root 5. So we can say the right answer is 5 root 3 centimeter. So option B is the right answer. Okay, ശ്രദ്ധിക്കണം. So option B is our right choice. Clear? Clear അല്ലേ? Okay, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. So option B ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. രേവതി നായർ, അശ്ലി. Okay, yes. Okay, good. So option B is the right answer. Ashley K, good, very good. Okay, so next question. Question number 6. Sixth question. So the sixth question. The inside and outside temperature of the refrigerator are given. Inside and outside temperature are given. That is 273 Kelvin. Okay, 273 Kelvin and 303 Kelvin respectively. Assuming that the refrigerator is a cycle of reversible for every joule of work done, the heat delivered to the surrounding will be. So we want to find the heat delivered to the surrounding. Okay, so it is a question based on refrigerator. So നമുക്കറിയാം റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? So Q2 work is given. Okay, reversible work. Yes, Q1, T1, T2 are the given. Okay, given parameters T1 and T2. So heat delivered to the surrounding. So നമുക്കറിയാം coefficient of performance beta. So we know that coefficient of performance beta is equal to Q2 divided by W, which is equal to 1 minus T2 divided by T1. Yes, right. Okay, sorry, it's beta. The eta equation ആണ്. So beta is equal to നമുക്കറിയാം Q2 divided by എന്തായിരിക്കും Q1 minus എന്തായിരിക്കും Q2 ആയിരിക്കും. Or in terms of temperature we can say T2 divided by T1 minus എന്തായിരിക്കണം T2 ആയിരിക്കും. Yeah, right. Yes. So T1, T2 given. From here we obtain that beta. Okay, so
From here we can find its value. Okay, the every joule, reversible every joule. Okay, yes, right. So according to the question, by comparing these two, by comparing these two, we can say Q2 is equal to W into T2 divided by T1 minus T2, right? So we can say W is given that for every joule of work, so the work is equal to 1. And T2 temperature is given that 273 whole divided by 273 minus, T2, that is 273 divided by 303 minus 273, that is the final answer. So we obtain this value that is equal to 273, that is equal to so obtain that is 9 joule. ഓർത്തിരിക്കണേ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ Q2 that is equal to 9 joule. ബട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് Q2 അല്ല. നമ്മോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹീറ്റ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദി സറൗണ്ടിങ് ആ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാ. So heat delivered to the surrounding is equal to Q1. Q1 is equal to, we can say that is Q1 is equal to Q2 plus W. So work is equal to Q1 minus Q2. So Q1 is equal to Q2 plus W. So we can say Q1 is equal to Q2 is obtained, that is 9, and work per joule. So the right answer, so the right option, so option A, so 10 joule is the right choice. ഓർത്തിരിക്കണം. സോ നമുക്കറിയാം 10 joule ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന answer. So 10 joule is the right answer. Clear? Okay? Yes. നോക്കണം. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ഓക്കെ, 7th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഓസിലേറ്റർ ഈസ് y is equal to 5 sin 0.2 pi t plus 0.5 t in SI units. ഓർത്തിരിക്കണേ, this is given that's in the x. Okay, kx. Okay, yes, the time period of oscillation. So we want to find the time period of oscillation. So നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പറഞ്ഞേ y is equal to a sin omega t plus kx. So we can say, so it is in omega t. So we can say omega is equal to 0.2 pi. Omega is equal to 0.2 pi. ഓർത്തിരിക്കണേ, നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ടൈം പീരീഡ് ആണ്. സോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 pi by t is equal to 0.2 pi. So pi cancel. So we can say t is equal to 2 divided by 0.2. Is it right? So we can say 20 divided by 2. So the right answer, that is 10 is the answer. So 10 second is the answer. ഓർത്തിരിക്കണം. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ that is 10 second is the right answer. Clearly? Yes. Okay. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. യെസ്. From this given PT graph, what conclusion can be drawn? So this is the graph. So it is V1, so it is V2, this angle theta 1, this angle theta 2. So it is TP relation. Yes. So very clear from the question, theta 2 is greater than theta 1. മനസ്സിലാക്കണേ, theta 2 is greater than theta 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സ്ലോപ്പ് tan theta 2 greater than എന്തായിരിക്കും? tan theta 1. ഓർത്തിരിക്കണേ, tan theta 2 greater than tan theta 1. Yes, clear? Okay. So tan means gives slope. Tan means slope. So we can say from this clear, this is temperature pressure relation. From ideal gas equation, so temperature is directly proportional to P. Okay, so from ideal gas equation, നമുക്ക് പറയാം T divided by P. So this is tan theta 2, that is P1, P divided by P1 greater than T divided by P, 1. So this 1. From this, we know that T by P gives the volume. T by P gives the volume. Yes, right. T is proportional to P, that means volume. So we can say V2 greater than V1. So option C is the right choice. ഓർത്തിരിക്കണേ,
Option C ആണ് right answer. Okay, so next question. Question number 9. Here given a tuning fork. So a tuning fork makes 256 vibration per second in air if the velocity of sound 330 meter per second, wavelength of the tone emitted. So we want to find the wavelength. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വേവ് ലെങ്ത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം v is equal to nu lambda. So nu is given and the velocity of the sound is also given. So we want to find the wavelength. So lambda is equal to v by nu. So v is equal to 330 and nu is equal to 256. So very clear, the answer is 1.29 is the right choice. So 1.29 meter is the right answer. Okay, 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 yes. So next question. Question number 10. Question number 10 like വരുമ്പോൾ 2 gram. So it's based on kinetic theory of gases, mixture of gases question ആണ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, 22 gram of carbon dioxide at 27 degrees Celsius is mixed in a closed container of 16 gram of O2 at 37 degrees Celsius. It both gases are considered as ideal kinetic theory of gases. Then the temperature of the mixture. So we want to find the temperature of the mixture. So we know that the right equation, the temperature for a mixture of gas T mixture is equal to, is given that N1 T1 plus N2 T2 whole divided by N1 plus N2. Is it right? Yes. T1 is given and T2 is also given in the question. Okay, and the mass is also given. Yes, so we can say. So പറഞ്ഞേ N1 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൃത്യമാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന 22 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് വെയിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയായിരിക്കും 44. സോ വി ക്യാൻ സേ 1/2 is the N1. And number of molecules N2 is also given that 16 divided by എത്രയായിരിക്കും. So we can say 38. Okay. Yes, 16 divided by 32. Yes, right. That is O6, oxygen, O2, yes. So which is also given, that's 1/2. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം temperature for this mixture is equal to, so very clear, so we can say 227, okay, plus 27 plus 273, that is 300. So N1 is given, that's 1/2 into 300 plus N2 is given that, N2 is also given that 1/2 and 37. Yes, so 310 whole divided by 1/2 plus 1/2. So we can say this 150 plus 155 whole divided by 1. Yes, okay. Yes, 10 balance 1, so 1/4, so approximately that is equal to 1. So we can say the right answer is, പറഞ്ഞേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് പറയാം, that is 305. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 305. Yes. So temperature is obtained 305, but ഓർത്തിരിക്കണം, that is in the unit of Kelvin. 305 Kelvin ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ ഏതിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും, ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ വി ക്യാൻ സേ 305 മൈനസ് എത്രയായിരിക്കും 273. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് 32 degree Celsius. So we can say 32 degree Celsius is the right answer. Okay, 32 means the most accurate relation. Option C is the right answer. 31.5 is the right answer. Clear? Yes. So next question number 11. Next question number 11. The linear density of vibrating string is 10 raised to minus 4 kilogram per meter. A transverse wave is propagating on the string
which is described by the equation y is equal to 0.0 sine x plus 30t, where x and y are in meters and t is in second, then the tension in the string. So we want to find the tension. Okay. So it's a stretched string. So we know that the velocity formed in a stretched string v is equal to root of t by mu. V is equal to root of t by mu. V is equal to root of t by mu. Yes? Clear? V is equal to root of t by mu. Yes. Clear alle? Revati? Okay? Yes. Clear. Velocity is equal to root of t by mu. From this question, we want to find the tension. So how can we find the tension? So we can say v square is equal to t divided by mu. Orthirikane, v square is equal to t divided by mu. Yeah, is it clear? We know that v square is equal to t divided by mu. Yes, orthirikane. So we can say t is equal to mu v square. T is equal to mu v square. So we can say there will not be obtained v. Velocity എന്നിട്ടില്ല, mu നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാം. പറഞ്ഞ മക്കളെ, വെലോസിറ്റി ഇവിടുന്ന് കാണാമല്ലോ. ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം v is equal to omega divided by k omega t. Omega is given that 30 and k is given that 1. So yes, clear? So we can say the velocity is equal to 30 meter per second. So we can say the tension T is equal to mu is given that mu that is 10 raised to minus 4 into v square, that is say 30 square. So we can say 10 raised to minus 4 into 9 into 10 square. So this can be cancelled, 10 raised to minus 2. So the right answer is 0.09 Newton. So option A is the right answer. Clear? Yes. So option A is the right answer. Okay. So next question, question number 12. So 12th question, for a certain thermocouple, if the temperature of cold junction is 0 degrees Celsius, temperature of a cold junction is 0 degrees Celsius, the neutral temperature and inversion temperature are, ശ്രദ്ധിക്കണം, the neutral temperature and inversion temperature are 285 and 570 degrees Celsius, okay, and inversion, okay, respectively. Then the cold junction is brought to be 10 degrees Celsius, then the new neutral and inversion point. ഓർത്തിരിക്കണേ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ദ ജംഗ്ഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന നമുക്കെന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്രൽ, ഓക്കെ, തീറ്റ എൻ, ന്യൂട്രൽ ടെമ്പറേച്ചർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ്സ് 285 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മാത്രമല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? സോ തീറ്റ ന്യൂട്രൽ and we can say inversion temperature. Inversion temperature is also given that's 570. Inversion temperature is also given that's 570 degrees Celsius. 570 degrees Celsius. Yes. Okay. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. ഈ തീറ്റ ജെ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമുക്കറിയാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല? നോട്ട് ചേഞ്ച്, ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ടെമ്പറേച്ചർ 285 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത്. ശരിയല്ലേ? യെസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എത്രയാ? 2 into, വെരി ക്ലിയർ, ശ്രദ്ധിക്കണേ, 2 into inversion temperature, when temperature increases 2 into theta n minus എന്തായിരിക്കും? തീറ്റ ജെ. ശ്രദ്ധിക്കണേ, സോ ഇൻവേർഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 into theta n is given that 285 minus എന്തായിരിക്കും? 10. 285 minus 10. 285 minus 10. Yes, clear? So ശ്രദ്ധിക്കണേ, സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ വെരി ക്ലിയർ. സോ തീറ്റ എൻ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്
So the right answer is about 572 into 280, 258. So I'm going to 570 minus 10. So we obtain 560 is the answer. Or 560. So when the junction temperature rises to 10, so we obtain the answer. The neutral temperature is always is equal to same, but the inversion temperature changes to 560 degrees Celsius. So option A is the right answer. Okay? Yes. Okay. So next question number 13. Here, given the question about an ice. So we know that ice start freezing in a lake with water at 0 degrees Celsius when the atmospheric temperature is minus 10 degrees Celsius. If the time taken for 1 centimeter of ice to be formed is 12 minutes, the time taken for the thickness of the ice to change from 1 centimeter to 2 centimeter will be 1 centimeter to 2 centimeter will be. Yes, right. So നമുക്കറിയാം the time taken for the thickness equation, we know that T is equal to rho L y square divided by 2k theta. ഓർത്തിരിക്കണേ, rho L y square divided by 2k theta. So we can say T is proportional to y square. T is proportional to y square. So we can say the time taken T1 is 2, T2 is 2, T3 is equal to T1 that changes from 0 to 1. So we can say 1 minus 0. 1 minus 0. Okay, change in length. So 1 minus 0 whole square is 2. Next 2 minus 1 whole square is 2. 3 minus 2 whole square. So this is the answer. So we can say the ratio T1 is to T2 is to T3 is equal to 1 is to, that is 1, 2 minus 1, 1, 1. Okay, so 1 square, 2 square minus 1. 2 square minus 1 whole square. That is the right option. Yes. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതല്ല. ഇക്വേഷൻ നോക്കണം, എത്ര കിട്ടുന്നത് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ y സ്ക്വയർ അല്ലേ. സോ തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടു 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ, 0 to 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ. സോ ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ. യെസ്, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈസ് ടു, നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1 to 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും 1 square. Yes, is 2. Next 2 to 3. So 3 square minus എന്തായിരിക്കും 2 square minus നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും minus 2 square. Yes, that's right. Yes, okay. So we can say the ratio of the time T1, T2, T3 is equal to 1 is 2. That is 4 minus 1, 3 is 2. 9 minus 4, that is we can say 5. So it is the ratio. So we want to find the T2 time. So 1 to 2, 1 to 2. So we want to find T2. Yes, T1 is given that 12 minutes. T1 is given that 12 minutes. ശ്രദ്ധിക്കണേ, T1 എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് 12 മിനിറ്റാ. അപ്പോൾ T1 12 മിനിറ്റ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ്, so we can say T1 divided by T2. T1 divided by T2 is equal to 1 by 3. So 12 divided by T2 is equal to 1 by 3. So T2 is equal to 12 into 3. So we can say the right answer, that is equal to 36 minutes is the right answer. ഓർത്തിരിക്കണം. So the right answer is 36 minutes. Okay, so the answer is 36 minutes. So the right answer D, more than 24 minutes is the right answer. Clear? Yes. So let's go for the next question. So it is a question number 14. ശ്രദ്ധിക്കണേ, question number 14th question ആണ്. So very clear. So it is a question number 14. Okay. Yes. 14th question, a black body at 727 degrees Celsius radiates heat at the rate of 7 calorie per centimeter square. Okay,
and at a temperature 227 degrees Celsius, the rate of heat radiated from that will be, okay, so we want to find this energy. So we can say from this Stephen's law, Stephen's law, we know that that is E is equal to sigma T raised to 4. E is equal to sigma T raised to 4. Is it right? So yes. So we can say E1 divided by E2 is equal to T1 divided by T2 whole raised to 4 is the right. So we can say from we want to find the E2. So we can say E2 is equal to E1 into E2 is equal to E1 into T2 divided by T2 whole raised to 4. So E2 is equal to energy E1 is given that 7 calorie. So 7 and T2 is given that 227. Yes. Okay. 227 and 727 degrees Celsius. Okay. Yes. So T2 is given that 727. So 727 plus 273. So we obtain the 1000 all divided by 227. So we obtain that answer, that is 500 whole raised to 4 is the answer. So 0 can be cancelled. That is 10 by 5. That is 2. So E2 is equal to 7 into 2. So 2 raised to 4. 7 into 2 raised to 4. So the right answer is 112 calories, the right answer. So 112 calories the option. Clear? Yes. So next question. So this question number 15. A certain quantity of water cools from 70 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in the first 5 minutes and to 54 degrees Celsius in the next 5 minutes. The temperature of the surrounding is. So we want to find the temperature of the surrounding. Yes. Okay. So it's based on the Newton's law of cooling. So according to Newton's law of cooling, we know that the equation Q2 minus Q1 divided by T is equal to K into Q2 plus Q1 divided by 2 minus എന്തായിരിക്കും theta 0. That is the Newton's law of cooling. ഓർത്തിരിക്കണേ. So this is the equation for Newton's law of cooling. Delta Q divided by delta T is equal to K into theta average minus theta 0. Yes. So let's form two equations from here. A certain water cools from 70 to 60 the first 5 minutes and then 54 in the next 5 minutes. Then the temperature. Okay. So here given that theta 2 is given that 70 minus 60 divided by 5. Sorry. Time is given that's 5. Yes. Right. Is equal to K into. So 65 theta 1 plus theta 2 70 plus 60. So 70 plus 60 divided by 2. So 70 plus 60 130. 130 divided by 2. So we can say 65. Yes. So that is equal to 65. 65 minus we can say theta 0. So this is equation number 1. Similarly, from equation number 2 we can say that is equal to then again 54. 60 to 54. So 60 minus 54 divided by 5 is equal to K into 57 minus എന്തായിരിക്കും theta 0. 57 minus theta 0. So it is equation number 2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. ഓക്കെ. സോ 70 minus 60 that is 10 divided by 5 കിട്ടും. So 60 minus 54 that is 6 divided by 5 വരും. Yes, right. Yes. Okay. So ഈ റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം 5 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് 10 divided by 6 is equal to k ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. 65 minus theta 0 whole divided by 57 minus theta 0 ആയിരിക്കും. ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 5/3 എന്ന് എഴുതാം. അതിനൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. സോ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 into 57 minus theta 0 is equal to 3 into 65 minus theta 0. So here we can find the
temperature theta 0. So 5 into 57 minus 5 into theta 0 is equal to 3 into 65 minus 3 into theta 0. Yes. So ഈ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 into 57 minus 3 into 65 is equal to, okay, that is gone, that is plus, so plus 5 minus 3, so 2 theta 0. So we can say theta 0 is equal to 5 into 57 minus 3 into 65 whole divided by 2, whole divided by 2. So we obtain the answer that theta 0 is equal to 45 degrees the answer. ഓർത്തിരിക്കണം. So the right answer is of option A, 45 degrees Celsius is the right answer. Clear? Yes. Next question. Question number 16. Question number 16. So the tungsten filament of an electric lamp of a surface area A and a power rating P. If the emissivity of filament E and sigma is a Stefan's constant, then steady temperature of the filament will be, so നമുക്കറിയാം power radiated by എന്താ power radiation equation. So we know that is the emissivity E ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, so we can say E sigma AT raised to 4. ഓർത്തിരിക്കണം, E sigma AT raised to 4. From here we want to find the temperature. So the T raised to 4 is equal to P divided by E sigma A. Okay, P divided by E sigma A. So temperature is equal to P divided by E sigma A whole raised to എന്തായിരിക്കണം 1 by 4. So P divided by A sigma whole raised to 1 by 4. So D is the right answer. Okay, so the right answer is option D. Clear? Okay, le? Yes. So let's go for the next question. Question number 17. Okay, so 17th question. Here given that 1 mole of an ideal monatomic gas at temperature T0 expands slowly according to the P law. P by V is a constant. The final temperature is given that 2 T naught. Then we want to find the heat supplied to the gas is. Heat supplied. So we want to find the heat supplied. So നമുക്കറിയാം basic equation delta Q is equal to NC delta T. So it is the heat equation. ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ റിലേഷൻ. എന്ന് പറഞ്ഞ number of moles, so it is given that as 1. So N is equal to 1, that is given in the question. So temperature is also given, that's 2 T naught and it is T naught. So delta T is also given, but C is not given. But here given that the constant, that is P by V is a constant, so we can say PV raised to minus 1. ഓർത്തിരിക്കണം, PV raised to minus 1 is a constant. Is it right? Yes. So we can say X is equal to minus 1. ഓർത്തിരിക്കണേ, ഇത് ഗാമയല്ല. ഗാമയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് we can say that is an X, that is polytropic process. We know that it is a polytropic process. For a polytropic process, we know that the equation for to find the specific heat capacity പറഞ്ഞേ C is equal to R divided by gamma minus 1 plus R divided by 1 plus X is the right equation. Sorry, 1 minus X. Right? Okay. So from this equation we can find, so we can find C. C is equal to R divided by gamma. Here it is monoatomic molecule. For monoatomic molecules, gamma is equal to 5 by 3. So we can say 5 by 3 minus 1 plus R divided by 1 minus X is given that X is equal to minus 1. So the right answer, ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 plus 3 8, 8 by 3. So 3R divided by 8 plus R divided by 2. 3R divided by 2. Okay? Yes. So നമുക്കറിയാം ഇത് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, 4 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണ്. സോ 4 plus 3
7. So we obtain 7r divided by 8. Right? 7r divided by 8. Okay. So CV 5 by 3, 5 by 3. Okay. ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 5 by 3, so it is 8. So 5 minus 3, sorry, so minus 1 ആണ്. സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് r divided by 5 minus 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 2. അപ്പോൾ 2 by 3, അപ്പോൾ 3r by 2 എന്ന് കിട്ടും. പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും r by 2. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 4r divided by 2, that is equal to 2r. Yes, right. So C is equal to 2r. So now we can say the heat delta Q is equal to N is 1 and C is 2R. C is 2R and delta T is equal to 2T minus T naught. So we can say the right answer T naught. So 2R T naught is the right answer. So 2R T naught, 2R T naught. So option A is the right answer. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. സോ 18th ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോക്കണേ, ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും എനർജിയാ. നോ ഡൗട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹീറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇന്റേണൽ എനർജി ആൻഡ് വർക്ക്. നമുക്കറിയാം ഹീറ്റ് എനർജിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എനർജി ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഇൻ ടൈം. സോ പറഞ്ഞേ, we know that the gain or loss in time delta T is equal to half into alpha delta theta. ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ equation? Half into alpha delta theta, that is the equation. So we can say, so delta T divided by T is equal to half into alpha is given 12 into 10 raised to minus 6 and delta theta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40 minus 20. So we can say that is equal to 20. Yes, right. So this 2 can be cancelled. So 10, that's 10 can be cancelled. So I am going to delta T divided by T is equal to 12 into 10 raised to minus 5. 12 into 10 raised to minus 5. And this capital T is the time period. Capital T is the time period. That is given that the time period, the time across a time, how much will the loss in time. So ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമുക്ക് കണ്ടത് loss in time ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെരി ക്ലിയർ ആണല്ലോ, സംശയമുണ്ടോ? സോ നമുക്ക് കണ്ടത് ലോസ് ഇൻ ടൈം ആണ്. ലോസ് ഇൻ ടൈം കാണാലോ. സോ ഡെൽറ്റ ടി 12 into 10 raised to minus 5t. So delta T is equal to 12 into 10 raised to minus 5. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ പെർ ഡേ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. സോ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പെർ ഡേ, സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും? 24 hours into 60 into 60. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ. സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 0101, this is 20, that is 3 minus 3. So delta T is equal to 12 into 24 into 6 into 36. So approximately we can say 10, 3 points, 1, 2, 3. So 10, 1, 2, 6. So 10 point something minutes for a second per days is the right answer. So the right answer is option A. Option A is the right choice. ക്ലിയർല്ലേ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. വെരി ക്ലിയർ. ഇക്വേഷനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഡെൽറ്റ ടി ബൈ ടി, ഹാഫ് ആൽഫ ഡെൽറ്റ ടി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20ലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് അപ്പാരന്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് വെൻ ഡിറ്റർമൈൻഡ് യൂസിങ് 2 different vessels A and B, gamma 1 and gamma 2 respectively. If the coefficient of linear expansion of vessel A is given alpha and the coefficient of linear expansion of the vessel B is, so we want to find alpha B. So we want to find alpha B. So we know that the gamma real is equal to gamma apparent. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഗാമ അപ്പാരന്റ് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഗാമ റിയൽ വെസൽ. ഓക്കെ, ഗാമ വെസൽ.
So here given that gamma for vessel is given that the coefficient of linear expansion two different vessels, that is, so gamma, yes, so gamma vessel is given that 3 alpha. Yes, okay, so gamma vessel is always is equal to 3 alpha. Yes, is it right? 3 alpha. Okay, yes, so gamma is equal to 3 alpha. So for A, for vessel A, so we can say gamma real is equal to gamma 1 plus gamma vessel, that is 3 alpha. For vessel B, gamma real is equal to gamma 2 plus 3 alpha B. 3 alpha B. Okay, yes, from this relation we can find the alpha B. So clear? So parane gamma 1 plus 3 alpha is equal to gamma 2 plus 3 alpha B. Yes, right. So we want to find the alpha B. So gamma 1 minus gamma 2 plus 3 alpha is equal to 3 alpha B. So alpha B is equal to gamma minus gamma 2 plus 3 alpha whole divided by 3. So alpha B is equal to gamma 1 minus gamma 2 divided by 3 plus alpha. So alpha B, so gamma 1 minus gamma 2. So option D is the right answer. ഓർത്തിരിക്കണേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.
ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ Okay, welcome back. So our next question number 21. The temperature of n moles of an ideal gas is increased from T to 4T through a process for which pressure is equal to 80 raised to -1. Where A is a constant, then the work done by the gas is. So we want to find the work done by the gas. So from ideal gas equation we know that PV is equal to nRT. So we know that PV is equal to nRT. Okay. So we know that basically the power. So here pressure is given that pressure is equal to AT raised to -1. So equation number 1. Pressure is given that AT raised to -1. Yes. We know that the work equation, work is equal to integral PdV. Work is equal to integral PdV.
P dV. Work is equal to integral P dV. Yes, clear? P dV. So pressure is given that at raised to minus 1. Pressure is given that. But there will not be given dV. dV നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്കുള്ള ഡി വി നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഡി വി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പോവാം. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡി വി ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ഫ്രം ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1. സോ എ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വി ഉണ്ട്, സോറി. ഓക്കെ, പി വി അല്ലേ? യെസ്. സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വി കിട്ടും. പറഞ്ഞ് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1 ആണ്. മുകളിൽ പോകും, അതിൻ്റെ പവർ എന്തായിട്ട് മാറും? 1 ആയിട്ട് മാറും. സോ ഇത് ടി സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. തന്നെ പറഞ്ഞേ, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. ഡി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? 2t dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ. Is it right? 2t divided by a. Yes. So P obtain dV is also. So we can find the work. Work is equal to integral P means at raised to minus 1. dV means 2 nRT dt divided by A. Right. From this, from the temperature T to 40. So limit T to 40. സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമുകളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇൻ്റഗ്രേഷന് പുറത്തെടുക്കാം. എ ക്യാൻസൽ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടി റേസ് ടു മൈനസ് 1 ടിയും എന്തായിട്ട് പോകും? ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. സോ 2nRനെ പുറത്തെടുത്ത് ബാക്കി 1 dt, 1ൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ടി ആണ്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ 40 മൈനസ് ടി ആയിരിക്കും. 40 മൈനസ് ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3t. 3 ഇൻറ്റു 2 ദാറ്റ് ഈസ് 6nRT. സോ ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി. 6nRT ഈസ് ദി റൈറ്റ് answer. Clear? Okay, so let's go for the next question. Question number 22. So question number 22, on two spring of different spring constants, same force are applied, then the extension of the string is greater as constant is നമുക്കറിയാം. So it is always എന്തായിരിക്കും? lesser ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. So if is equal to k, x is inversely proportional to k. Okay, so x is inversely proportional to k. So this answer. Next, question number 23. A gas expanded from volume V0 to 2V0 under three different processes as shown in the figure. Process 1 is isobaric, and process 2 is isothermal, and process 3 is adiabatic. So that is right. Okay. Yes. So we know that delta U, delta U3 are the internal energy. So what is the process? So we want to find that, we want to connect to their internal energy. So first process is isobaric. Isobaric means pressure is a constant. Isobaric means pressure is a constant. Pressure endana constant aanu. Next, second one is an isothermal. Second one process that is isothermal. So, and third one we can say that is adiabatic. So it is adiabatic. So for isothermal process, temperature is a constant. So delta U equal to 0. Delta U 0 angle first law thermodynamics prakaram delta Q is equal to delta U. Yes, right? Sorry, delta Q is equal to delta W. Next one. Here, for adiabatic process, delta Q equal to 0. So we can say delta U is equal to minus delta W. Yes, right. But here we can say delta Q is equal to delta U plus delta W. Yes. So delta U is equal to, okay. So delta U is equal to, we can say here the isobaric process. So it is delta U1. So it is delta U1. So it is delta U2. So it is delta U3. So U1, U2, U3. Yes. From this relation, we can clear that. ഇതിവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന് ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബിക്കംസ് ദാറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ഡെൽറ്റ U2 ഈസ്, സോറി, ഡെൽറ്റ U1, okay, this have internal energy is greater, and second one U2, and then third one, yes, clear. So first കാണുന്ന പ്രോസസ്സ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സാണ്.
ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം വർക്ക് വെരി ലാർജ്. ഓക്കെ, സോ വർക്ക് എന്താണ്? പി വി ഗ്രാഫാണ്, വർക്ക് കൂടുതലാണ്. സോ ഇൻറ്റേൺ എനർജി എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റേൺ എനർജി എന്തായിരിക്കും? സീറോയാ. ഹിയർ ദ ഇൻറ്റേൺ എനർജി വിൽ ബിക്കംസ് സീറോ. ഇൻറ്റേൺ എനർജി വിൽ ബിക്കംസ് സീറോ. ഓക്കെ, so that integral energy negative, so it is positive, it is zero, it is negative, so we can say the integral energy u1 greater than u2 greater than u3 is the right choice. Okay, so let's go for the next question. Question number 24. So 24th question. ശ്രദ്ധിക്കണേ, the displacement y of the wave traveling x direction is given that 10 raised to minus 1 sine 600 t 2x plus pi by 3 meter. Okay, the speed of the waves represent. So we want to find the speed of wave motion. So we know that velocity is equal to omega by k. So omega is equal to omega t, like kx. So it is k. So it is omega. So 600 divided by 2. So we can say the right answer is, that is 300. So right answer is 300. So 300 meter per second is the right answer. Okay, so next question. Question number 25. When two sound waves are superimposed, beats are produced when they have different frequencies, slightly different frequencies. ഓർത്തിരിക്കണേ, ബീറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഉള്ള വേവുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യണം. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26. എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈസ് സസ്പെൻഡഡ് ഫ്രം എ സീലിംഗ് ഓഫ് എ ലിഫ്റ്റ്. വെൻ ദി ലിഫ്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് എ റെസ്റ്റ്, ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ടി. With what acceleration should the lift be accelerated upwards in order to reduce the time period is t by 2? Yes, right. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ടൈം പീരിയഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2 pi root of L by G is the equation for the time period. Okay, lift. Okay, L by G, the simple pendulum. So when it should be lift accelerated upward, സോ ഇത് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ദി ടൈം പീരിയഡ് ടി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi root of നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്വേർഡ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദ എഫക്റ്റീവ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി എഫക്റ്റീവ് അഥവാ ജി മൈനസ് ഇ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ജി എഫക്റ്റീവ്. സോ ഹിയർ ഗിവൻ ദാറ്റ് ടൈം പീരിയഡ് ബാക്കപ്പ് ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ. ഇനീഷ്യൽ എന്താണ്? ഹാഫ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഇത് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പറയാം, സോ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 pi root L by G എഫക്റ്റീവിൻ്റെ ഹാഫ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഈ 2നെ റൂട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2 pi root of L ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4G എഫക്റ്റീവ് എന്നാണ്. സോ ഓർത്തിരിക്കണേ, 4G എഫക്റ്റീവ്. സോ വി ക്യാൻ സേ G effective is equal to 4G. G effective is equal to 4G. So we know that when the lift is moving upward, so G effective is equal to G minus A. G effective is equal to G minus A. So we can say G effective is equal to, so 4G is equal to G minus A. So we can say A is equal to 3G. A is equal to 3G. Right answer. So A is equal to 3G. 3G is the right answer. G minus A is equal to 4G. Yes. So 3G is the answer. Clear? Yes. Next question. Question number 27. Shradhikane. Question number 27. Here 9 gram of water at 30 degrees Celsius and 5 gram of ice at minus 20 degrees Celsius are mixed together in a calorimeter. What is the final temperature of the mixture? The given specific heat capacity of ice is given and heat of fusion, rate of fusion of ice is also given. So നമുക്കറിയാം ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രം ദി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കാലോറിമെട്രി. 10 gram of water at 30 degree Celsius. നോക്കണേ, 30 degree സെൽഷ്യസിലൊരു വാട്ടറിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? -20 degree സെൽഷ്യസ് ഐസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണം, ഇവിടെ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കണേ, ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ബൈ ഐസ്. ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ്. സോ നമുക്കറിയാം ഹിയർ ദി ഹീറ്റ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ദി വാട്ടർ.
heat lost by the water is always is equal to നമുക്കറിയാം NC delta T. കാരണം 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത്. യെസ്, ഹീറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്കറിയില്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ delta Q is equal to NC delta T. So we can say NC delta T is the equation. Okay, NC delta T അല്ലെങ്കിൽ MC delta T. Okay, we can say MC delta T or NC delta T. So here M is given that is 19. So ശ്രദ്ധിക്കണം. So M is M for water, C for water, delta T is equal to heat gained by, ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഫസ്റ്റ് ഈ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്തായിട്ട് മാറണം, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഓക്കെ, 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. Then 0 degree Celsius ice. That 0 degree Celsius ice will changes to 0 degree Celsius water. എന്തായിട്ട് മാറണം, 0 degree Celsius water ആയിട്ട് മാറണം. Then it's raise its temperature. ഓർത്തിരിക്കണം, അവിടെ 3 പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറണം, യെസ്, സോ MC1 ഡെൽറ്റ ടി. ഫസ്റ്റ് എന്തായിട്ട് മാറണം, ഈ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള ഐസ്. ഓക്കെ, യെസ്. Then it changes to 0 degree Celsius ice എന്തായിട്ട് മാറും, 0 degree Celsius water ആയിട്ട് മാറും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 0 degree Celsius water ആയിട്ട് മാറും. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ML അല്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. യെസ്, പ്ലസ് then its temperature rises from 0 degree Celsius. So we can say its temperature is given that MCW delta T. So water. Yes, given. So we can apply this value. So mass of the water is given that's 19. So it is given that's 19 gram. And specific heat capacity of water that is equal to 1. And delta T is given that is from 30. So 30 minus we can say T. So we know that we don't know that temperature. So we want to find that temperature. Yes, is equal to. Next. So it is again it is given that is so ice. So 5 gram of ice. So C1 is given that specific heat capacity that is 0.5, okay, into delta T. So delta T is also given that change in temperature. So change in temperature is also that is equal to 20. First change in എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ, -20 to 0 ആ. സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, 20, റൈറ്റ്, പ്ലസ് ML. So its mass of ice is also 5 gram and L is the latent heat of fusion. So it is given that 80 calorie, okay, plus. So it's again mass. So mass of an ice is 5, specific capacity of water that is equal to 1, and the temperature, change in temperature, that we know that temperature, our temperature namakariilla T minus 0. Yes, right. From this equation we can find this temperature. From this relation we can find the temperature. Clearly? Very simple. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഹീറ്റ് ലോസ് ബൈ വാട്ടർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഗെയിൻ ബൈ ദ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ കാണുന്ന ഐസ് പെട്ടെന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്താവില്ല, അത് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ എന്തേ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ -20 എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഐസ് എന്തായിട്ട് മാറും, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് ടു എ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വാട്ടർ. Okay, then it's increase its temperature. That is the correct method. Okay, yes. So we can conclude from this equation. So 19 into 30 minus 19T is equal to 5 into 0.5 into 20 plus 5 into 80 plus 5T. So 5T plus 90. So 19 into 30 minus 5 into 0.5 into 20 minus 5 into 80 is equal to, that is 24T. 24T. So from this equation we can find this T is equal, so that is equal to 5 degrees Celsius is the answer. So option C is the right answer. ശ്രദ്ധിക്കണേ, so option C, 5 degrees Celsius is our correct answer. Clear? Yes. So next question number 28. ശ്രദ്ധിക്കണം, question number 28. So from this, a pipe of length 20 centimeter is closed at one end. Which harmonic mode of the pipe is recently excited?
to 425 hertz of the speed of the sound is 340 meter per second. So first hint that is given that it is a closed, one end closed, so it is a closed pipe. So according to closed pipe, we know that the n number of frequencies, so n is always varies 1, 3, 5, etc. So even multiple, yes. So we obtain the even multiple of even modes, yes, okay. So we know that the frequency is equal to NV divided by 4L. Frequency is equal to NV divided by 4L. So we want to find this N. So here given that frequency is equal to 425, N, V is equal to 340 divided by 4 into L. L is given that's 20 centimeter. So 20 divided by 100. So this 0, 0 cancel. 2 by 5, okay, 1 by 5 കിട്ടും. So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 425 is equal to n into 340 divided by 4 into 1 by 5. Yes, 1 by 5. Okay, so we can say n is equal to 1 by 5. So 425 into 4 divided by 5 into 340. 5 into 340. 5 into 340. Yes, right. Okay. So 425 into 4 and 340 into 5. So its value is approximately equal to 1. So we can say the right answer first harmonic. So we obtain always first harmonic motion. So first harmonic motion is the right answer. So option A. Next question, question number 29. ശ്രദ്ധിക്കണേ, question number 29 ലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണം, question number 29. Okay. So from question number 29, it is clear. പറഞ്ഞേ, question number 29 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. Okay, clear? So question number 29, what is the question? A 16 gram of oxygen, okay, a 16 gram of oxygen, that is given that 14 gram of nitrogen and 11 gram of carbon dioxide are mixed in enclosure vessel of 5 liter and temperature 27. So we want to find the pressure exerted by the mixture. So very clear. So we want to find the pressure exerted by the mixture. ശ്രദ്ധിക്കണേ, നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത്? Pressure exerted by the mixture. Very clear. Yes. So according to Dalton law of partial pressure, so we know that the pressure for a mixture of gas is equal to P1 plus P2 plus P3 plus etc. 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 So we know that. So by applying the pressure for a mixture of gas is equal to, നമുക്കറിയാം P is equal to nRT divided by V, nRT divided by V, nRT by divided by V. So we can say N1 plus N2 plus N3 into RT divided by V, RT divided by V. So here given that's all values. So given that, so പറഞ്ഞേ, so N2, okay, N1, N2 is 16 divided by 36, that is 1.2, so half, so 0.5 plus. Next, 14 divided by nitrogen, that is 28, so 1 by 2, so it is also 0.5. So 11 divided by carbon dioxide, so it is also 0.5, okay, plus 0.25, okay, 0.25. Okay, so we can say RT, R value 8.34, so R value 8.34, and temperature is given that's in 27 degrees Celsius. So we can say the temperature 300 Kelvin whole divided by volume of 5 liter, so 5. Yes, right. So from this value, by solving this 0.5, 0.51, so 1.25, 0.5, 1.25 into 8.34 into 300 divided by 5. So we obtain 6 point something. So 6 into 10 raised to 5 is the
ഓർത്തിരിക്കണം 6 into 10 raised to 5 is the right answer. Clear? Clear ആണല്ലോ? Okay. So നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. A mass M attached to a spring oscillates with a period of 3 seconds. If the mass is increased by 1 kilogram, the period increased by then the initial mass M is. So we want to find the mass. Okay. So equation for the time period. So we know that time period is equal to 2 pi root of M by K. 2 pi root of M by K. So time period is given, that is 3. So 3 is equal to 2 pi root of M. We know that. So M divided by the K value is also not given that. So K. So equation number 1. Then if the mass is increased by 1, the period becomes 1 second. So 1 is equal to 2 pi root of, so mass will becomes plus 1 divided by K, that is equation number 2. Okay, then we want to find its mass. So we can find its ratio. So 3 by 1 is equal to 2 pi. 2 pi can be cancelled. K can be cancelled. So root M divided by root M plus 1. Okay. Yes. So ആണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ so 3 square 9, 1 square 1, that is equal to M divided by M plus 1. So when we cross multiply, so 9M plus 9 is equal to M. So 9M minus M, so 8M is equal to minus 9. Okay. Yes. So 9 minus M. Okay, clearly. So now cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് M plus 1. ശ്രദ്ധിക്കണേ. So cross multiply ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 9. So 9M plus 9, that is equal to M. So we can say 9M minus M is equal to 9. So 9M minus M എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is 8M is equal to 9. So M is equal to 9 by 8. So the right answer. So something happened. ശ്രദ്ധിക്കണേ. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ, so time period equation കിട്ടുന്നത് 2 pi root M by K. Okay. So here the time period is given that 3 seconds. Yes, right. Next, if the mass is increased by 1 kilogram, so 1 plus 1, the time period increased by 1 second. Yes, right. Time period increased by 1 second ആ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 3 ആയിരുന്നു, അതിന് എന്തായിട്ട് മാറും? Increased by 1 second, 4 second ആയിട്ട് മാറും. Okay. Yes, 2 pi root of M plus 1 divided by K, equation number 2. Right. So ratio ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം 3 by 4 is equal to 2 pi cancel, root M divided by root K cancel, root എന്ത് കിട്ടും? M plus 1 കിട്ടും. പറഞ്ഞ രണ്ട് സൈഡും സ്ക്വയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 square 9, 4 square 16 is equal to M divided by M plus 1. Yes. Okay. So ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 9M plus 9 is equal to 16M. So 9 is equal to 16M minus 9M. അല്ലേ? So നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 7. So 9 is equal to 7M. So M is equal to 9 by 7 kilogram. So option B is the right answer, 9 by 7 kilogram. Right? Okay, good. Next question. Question number 31. Okay. A scientist proposes a new temperature scale in which the ice point 25x, x is new unit of the temperature, and the steam point is 305x. Then the specific heat capacity of the water in scale in joule per kilogram per Kelvin. Yes, right. This is the question. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയൊരു സിസ്റ്റമാണ്. And here given that steam point 30x and ice point is given 25x. Yes. Yes. Okay. The process scale, the temperature, the steam point, yes, and the specific heat capacity of the water in new scale. So from this we can say 305x minus in the parayam 25x is equal to, we can say 100 degrees Celsius, where x is in new unit. X is in new unit of temperature. Okay, so we can say 305 minus 25x minus 25x is equal to 100. So we can say 305
divided by 25 is in degrees Celsius. So we can find the x. X is equal to 100 divided by 2. So 2.8 degrees Celsius is the x. So the value of x, that is 2.8x. So the 2. Okay. So 2.8x is equal to 1 degree Celsius. Clear? 1 degree Celsius is equal to 2.8x. 2.8x. 280 divided by 100. So 1 degree Celsius is equal to 2.8. Yes. We want to find the specific heat capacity of water. So we want to find the specific capacity of water. Okay. So specific heat capacity of water is equal to 4200 joule per kilogram per degree Celsius. Yeah, right. So we can say per degree Celsius. We want to convert into new scale. So we can say 4200 into joule per kilogram into per degree Celsius. 1 degree Celsius 2.8x. So 2.8x. So we obtain this answer for 2.8, that is equal to 1500 joule per kilogram per x degree Celsius, or x is the new unit. So we obtain the answer 1.5 into 10 cube is the answer. Or 1.5 into 10 cube is the right choice. Okay. Yes. So next question number 32. So question number 32. A non-conducting body floats in a liquid at 20 degrees Celsius with 2/3 of its volume immersed in liquid. Okay. Then when liquid temperature is increased to 100 degrees Celsius, 3/4 of its body volume is immersed in the liquid. Then the coefficient of real expansion of the gas, the liquid is. So coefficient of expansion. We know that coefficient of volume expansion gamma. So gamma is equal to delta V divided by V into delta T is the equation. So we can say gamma is delta V is equal to V2 minus V1 divided by, so we can say initial volume V1 into T2 minus T1. Yes. So varne V1 by V2. So V1 is given, V2 is given 3/4, V1 is given, that is 2/3. So 2/3 whole divided by V1. We know that V1 is equal to 2/3, and we know that temperature, change in temperature, that is here is given that's 20 degrees Celsius, and it is 100 degrees Celsius. So we can say change in temperature is 80. From here we can find the gamma. So gamma is equal to cross multiply 9 minus 8 divided by 12 whole divided by 2/3 into 80. Yes, right. From this equation we can find 9/2. So 1/12. So 1/12. So can be cancelled. So 1/640. So 1/640 means 1.56 into 10 raised to minus 4. So 1.56 into 10 raised to minus 4 is the right answer. So option C is the answer. Clear? Clearly? Yes? Okay. So let's go for the next question. Okay. Yes. So next question. When the temperature increases, the frequency of tuning fork. When temperature increases, the frequency of increases. So we know that the frequency is inversely proportional to, okay, the temperature frequency of frequency. Okay. T square. Yes. Okay. So we know that the frequency equation, namakkariyam, when temperature increases, the frequency of tuning fork, what happened to its tuning fork? We know that the equation for the frequency, namakkariyam, frequency in the equation namakkellarukku ariyam. Parne frequency is inversely proportional to L square. Length endayirikkum frequency inversely proportional aanu. Yes, right. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ലെങ്ത്തിന് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വി ക്യാൻ സീ വെരി ക്ലിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ക്ലിയർ, ഇവിടെ നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും തോറും നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. സോ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ത് ചെയ്യും, കുറയും. സോ ബി ഇസ് ദി ആൻസർ. സോ ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. So next question number, we can say question number 35.
ശ്രദ്ധിക്കണേ, pressure P and volume V and temperature T for a certain gas are related by P is equal to AT minus BT square divided by V, where A and B are constant. The warden by the gas at temperature change from T1 to T2 with the pressure remaining constant is. Okay, pressure remaining constant. So here given that pressure is constant. Okay, yes. അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് വർക്കാണ് കാണേണ്ടത്. സോ വർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി വി ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. സോ പി ഡി വി നോക്കാം. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി വി, യെസ് പറഞ്ഞേ, വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി വി. അപ്പോൾ പി ഡി വി കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്. സോ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പറയാം പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടി മൈനസ് ബി ടി സ്ക്വയർ. യെസ്, ഇസ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്? ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റാ, യാ. അപ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റാ. അപ്പോൾ ഇരിക്കട്ടെ, പ്രഷറിനെ ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു. വിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? ഡി വി. എട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? എ മൈനസ് ബി ടി സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? 2bt അല്ലെങ്കിൽ 2b ഇൻറ്റു ഹോൾ ഡി ടി. ഓക്കെ, 2b ഹോൾ ഡി ടി. യെസ്, ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ. യെസ് റൈറ്റ്, യെസ് ഓർ നോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? വെരി സിമ്പിൾ. ഇത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയ ഡിഫറൻസിയേഷൻ പുറത്തെടുത്തു. വിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡി വി, എ ഡിഫറൻഷ്യൽ എ മൈനസ് ബി ടി സ്ക്വയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും? 2bt. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻറ്റു ഡി ടി. യെസ്, റൈറ്റ് 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 റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി വി. പി ഡി വി ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ മൈനസ് ബി ടു ടി ഡി വി ഡി ടി ലിമിറ്റ്. ശ്രദ്ധിക്കണം, ലിമിറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് T1 to T2. So T1 to T2. So integrate. So work is equal to എൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? എ ടി ആയിരിക്കും. മൈനസ് 2bt ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 ആയിരിക്കും. ലിമിറ്റ് മറന്നു പോകരുത്. T1 to T2. ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സോ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എ T2 മൈനസ് ബി T2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എ T1 മൈനസ് ബി T1 സ്ക്വയർ. യെസ്, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് കാണാം. പറഞ്ഞു വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ T2 മൈനസ് എ T1. ശ്രദ്ധിക്കണം, എ T2 മൈനസ് എ T1. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും? മൈനസ് ബി T2 സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ്, പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും? ബി T1 സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ വി ക്യാൻ സേ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ T2 മൈനസ് T1. ഇവിടുന്ന് ബീനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കിട്ടുന്നത് T1 സ്ക്വയർ മൈനസ് T2 സ്ക്വയർ. T1 സ്ക്വയർ മൈനസ് T2 സ്ക്വയർ. So this is the right answer. So we can say A T2 minus T1, B T2 square. Okay, so option B is the right answer. അവിടെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് ബീനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുത്താൽ മതി. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടും. മൈനസ് ബീനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ T2 സ്ക്വയർ മൈനസ് എന്താ കിട്ടുന്നത്? T1 സ്ക്വയർ. യാ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ ബി is the right answer. Next question, question number 36. Okay, so next question number 36. Two identical spring of constant K are connected in series and parallel. A mass M is suspended from them. The ratio of their frequencies of vertical oscillations. Okay, so നമുക്ക് two identical spring constant K are connected in series and parallel. അപ്പോൾ നോക്കണേ, so we can say K series. Okay, അപ്പോൾ K series ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് K1 plus K2 divided by 2. So K by 2 എന്ന് കിട്ടും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, so we obtain the K by 2 is the K series. Okay, K1 divided by, okay, series ആണെങ്കിൽ. But in K for parallel, so effective K for parallel, that is equal to 2K. K plus K, that is 2K. Okay, yes. Okay, that's equal to K1 plus K divided by 2K. Okay, yes, right. Next, we can say the frequency, the ratio of their frequency. So frequency is equal to 1 by 2 pi root K by M. 1 by 2 pi root K by M. Okay, so we can say frequency for series 1 by 2 pi root K by 2M. Question number 1,
frequency for parallel, that is 1 by 2 pi root 2k by m. Yes, right. Equation number 1 and 2. So we want to find their ratio of their frequency. So we can say new series divided by new parallel is equal to 1 by 2 pi, 1 by 2 pi can be cancelled. Root of 2k by m whole divided by root of k divided by 2m. Yes. അപ്പോൾ ഇതിനെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ റൂട്ടിനുള്ളിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 2k by m into 2m divided by k cancel. Okay, so mm cancel. So root to 4, that is equal to 2. So 2 by 1. So 2:1 is the right answer. ഓർത്തിരിക്കണേ, ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 2:1 is the right answer. Next question number 37. Here given that the number of molecules per unit volume of a gas is given by the letters having unusual meaning. Okay. Yes, the number of molecules per unit volume. So from ideal gas equation, PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. For n number of moles, okay, so we know that number of molecules per unit volume. So number of molecules per unit volume. So the number of molecules per unit volume is given that number of molecules per unit volume n by v. N by v is equal to P divided by RT. P divided by RT, or we can P divided by KBT. Yes. So the number of molecules ആണ്. So we know that PV is equal to N KBT. കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? Boltzmann, where KB is the Boltzmann constant. So number of molecules means N divided by V. So N divided by V is equal to P divided by എന്തായിരിക്കും? KBT. So number of molecules per unit volume of a gas is always is equal to P divided by എന്തായിരിക്കും? KBT. So P divided by KBT is the right answer. Okay. Next question. Question number 38. A gas under a constant pressure of 4.5 into 10 raised to 5 Pascal when subjected to 800 kilojoule of heat changes the volume of 0.5 meter cube to 2 meter cube. The change in internal energy of the gas is. So we want to find the change in internal energy. So let's say at a constant pressure. So we know that the work at a constant pressure. So work is equal to, we know that P delta V. Work is equal to P delta V, where P is given and delta V. Change in volume is also we can find. Change in volume നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കാണാൻ കഴിയും. വർക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റേണൽ എനർജി കാണാം. പറഞ്ഞ ഇന്റേണൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ക്യൂ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു. സോ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്തായിരിക്കും? ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യു ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് കാണാം. സോ പ്രഷർ ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് 4.5 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു 5 ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് 2 അല്ലേ? സോ വി ക്യാൻ സേ 2 മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും? 0.5. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡെൽറ്റ വി. ഓക്കെ, 0.5, that is the delta V. So by solving this equation, so we obtain 6.75 into 10 raised to 5 joule. So it is the work. വർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഹീറ്റ് കാണാം. ഹീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹീറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് 800 കിലോ ജൂൾ ആണ്. സോ കിലോ ജൂളിനെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം? ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ ഇൻ ടു എന്തായിരിക്കും? 10 ക്യൂബ്. സോ 6.75 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു എന്തായിരിക്കണം? 5. സോ വെരി സിമ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യു കാണാം. സോ ഇവിടെ 2 0 ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 6. സോ 800 മൈനസ് 675 ഇൻറ്റു ഹോൾ 10 ക്യൂബ്. രണ്ട് ടേമിലും 10 ക്യൂബിന് എന്ത് ചെയ്യാം? കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്, സോ 800 മൈനസ് 6, സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 125. സോ ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1.25 ഇൻറ്റു 10 റേസ് ടു എത്രയിരിക്കും? 5. So 1.25 into 10 raised to 5 joule is the internal energy equation. 1.25 into 10 raised to 5 is the right choice. Yes. Okay. Next question. So a particle at the end of a spring executes simple harmonic motion with a period t1 and while the corresponding time period t2, the
the period of oscillation with the two springs in series, that is T. Okay, yes. So T1 is equal to 2 pi root of m1 by k1 അല്ലെങ്കിൽ m by k. Okay, yes. Particle, okay, 2 m by k1, yes. And we know that T2 is also is equal to 2 pi root m by k2. So right, yes. But the springs are connected in series. So springs are connected in time period is equal to 2 pi root of, we can say, m divided by k effective. K effective means k1 k2 divided by k1 plus k2. That is effective. So by taking reciprocal, so we can say 2 pi into root of k1 plus k2 into m divided by k1 k2. k1 k2. Yes. Clearly? സംശയമുണ്ടോ? സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പറഞ്ഞേ, T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 പൈ സ്ക്വയറിനെ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് m ബൈ k1 പ്ലസ് m ബൈ k2 ആയിരിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ, m ബൈ k1 പ്ലസ് m ബൈ k2. ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എമ്മിനെയും പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പൈ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു 1 ബൈ k1 പ്ലസ് 1 ബൈ k2 എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പറഞ്ഞ മക്കളെ, സോ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 പൈ സ്ക്വയർ എം ഇൻറ്റു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ k1 plus k2, k1 plus k2 divided by k1 k2. From this here, t square is equal to, so this okay, t square is equal to 4 pi square m k1 k2 divided by k1 plus k2. So we can say this whole term, പറഞ്ഞേ, ആ whole term എന്തായിരിക്കും? That is t square. The whole term will becomes t square, right? Okay, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അത് ടി സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ. സോ വി ക്യാൻ സേ T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ. സോ ദി റൈറ്റ് ആൻസർ, സോ വി ഒബ്റ്റെയിൻ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആസ്, പറഞ്ഞേ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ T1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് T2 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ. സോ ദ ക്യാപിറ്റൽ, സോ ബി ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഷസിൻ അഹമ്മദ്, okay, yes, thank you for your valuable response. Okay, so Safir, efficiency of Carnot engine ഒന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, യെസ്, നമുക്ക് പറയാം. കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ നമുക്കറിയാം കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എന്നാണ് T2 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T1 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്? എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ T1 ആണ്. ഓർത്തിരിക്കണം, T1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിസ്റ്റമാണ് T1. T2 എന്തായിരിക്കും? ഹീറ്റ് റിലീസ്ഡ് ബൈ ദി ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? യെസ് സഫീർ, ശ്രദ്ധിക്കണം, എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എ കാർനോട്ട് എഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T1. അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ബുക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2 എന്നും കാണാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരുന്നാലും ഈ താഴെ കാണുന്ന ടേം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ഹീറ്റ് അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ സിസ്റ്റം. ആ സിസ്റ്റം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുണ്ടാവുക താഴെ. ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ T2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ T1 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇതാണെങ്കിൽ T1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്തായിരിക്കും? T2 ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. തെറ്റിക്കരുത്. വെരി സിമ്പിൾ. വി ക്യാൻ ഈസിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സഫീർ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതാണ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഷസിൻ അഹമ്മദ്, ഓക്കെ, ഗുഡ് 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 ഓപ്ഷൻ യെസ്. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40, ദ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 40, ദ PV diagram of an ideal gas as shown in the figure, the work done by the gas in the process A, B, C, D. ഓർത്തിരിക്കണേ, A, B, C, D. So it is A, B, C, D. Okay. So we know that നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏരിയ ആയിരിക്കും എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വർക്ക്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും, ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ കിട്ടും, രണ്ടിനും കൂടി ഏരിയ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഫസ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കിൾ, സോ വർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ, ഈ കാണുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം 3 - 2 എത്ര ഇരിക്കും, V0 ആയിരിക്കും. ഈ കാണുന്ന ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം എത്ര ഇരിക്കും, 2P0 ആയിരിക്കും. സോ 2 ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത്, സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2P0 V0 പ്ലസ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെരി ക്ലിയർ, ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞേ, സോ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുമ്പോൾ, സോ ദിസ് ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു V0. ഓക്കെ, ദിസ് ഏരിയ ഈസ് ആൾസോ P0. So P0 V0. So we can say 3P0 V0 is the right answer. So option C is the right answer. Okay. Safir, gravitation important ആണോ in keen? Okay. Safir, സംശയമൊന്നുമില്ല, ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചാപ്റ്ററാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം മാത്രമല്ല ഈസി ആയിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്ത് ചെയ്യുക, വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കെപ്ലേഴ്സ് ലോ, അതേപോലെ തന്നെ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി, അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ, എനർജി കൺസർവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്, ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഒഴിവാക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം, നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇന്ന ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നില്ല, എല്ലാ ചാപ്റ്ററും എന്താണ്, ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സും ഓപ്റ്റിക്സും വേവ് ഒപ്റ്റിക്സും മാഗ്നറ്റിസവും വേവ്സ് ആൻഡ് ഓസിലേഷനും അതൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ്. നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നിങ്ങളൊരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എവിടുന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെക്ഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഗുഡ് ബൈ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC +1 +2 നീറ്റ് ജെഇ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ, പുതിയ ഒട്ടേറെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോകൾ ഉടൻ വരുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇപ്പോൾ റേസിന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ
നീറ്റ് ജെഇ നേടിയവരുടെ അനുഭവ കഥകൾ, നേടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, പ്രമുഖരുടെ ഇന്റർവ്യൂകൾ, ക്യാമ്പസ് യാത്രകൾ, SSLC+1+2